So these are basic things. Now here there are some things which are in conditional formatting which highlight the cells, say with some if you put some kind of formula into it. Okay, now if you go to the first option, it says highlight cell rules. Okay, it's greater than, less than. So if I use this using the first one, say greater than 50, automatically it is by default it is showing 50. Let's say 60. Okay, then you will see only the numbers greater than 60 will be highlighted. So you can do it for large numbers of data sets where you can highlight the data which are coming in negative. Okay, which are coming in, that means which require attention. Okay, you are generating a data set of thousands of results, and you want to see the numbers which have negative value. So you can format the cells. If it is negative value, it should be showing. If you go to custom format, you will see lots of information will be available here. If you go to fill, what type of fill I want to make it dark red. Okay, border, yes, I want to give it some border like this. Font, okay, font bold, italic, it will be italic as well as bold. Okay, the number is not required. Then okay, you see the number has been this characters have been made bold, also italic, as well as the color is made dark red. Okay, similarly, if you want to highlight the top 10 or say top 5 or top bottom 5 or say top 10 percentage or above average, the students who have scored above average marks, if you want to highlight that, then you can use these functions. So let's say above average, say top 10 items. So here you can sense it may not be 10 because here the total numbers are only 11. So let's say 3, only the top 3. And if you want to change it, you can go to custom format. Okay, similarly you can also sometimes what happens, as I said yesterday, that day কিছুমানে দুবাৰ নাম fill up কৰিছে, তো দুবাৰ নাম fill up কৰিলে it is very difficult to find out which one has repeated. So you can use this formula also. ইয়াতে যদি মই suppose 100 এইটো 10 to ভুলতে 100 হৈ গৈছে. Okay, 10 to ভুলতে 100 হৈ গৈছে. তো ইয়াতে মই conditional formatting use কৰি duplicate আছে নেকি চাব খুজিছো. Okay, so duplicate values, so যত duplicate আছে ইয়াতে দেখিবা 100 এইটো যদি 50 কৰি মই 100 কৰি দিও, ইয়াতেও red আহি যাব। বা এইটো 70 আছে ন, এইটো যদি মই 70 কৰি দিও, this two will also get highlighted. So যত duplicate হৈছে, এটা মোবাইল নাম্বাৰ টো ইউনিক হ'ব for every person. So তাতে তুমি এটো ইউজ কৰিব পাৰিবা। কৰবাত কেতিয়াবা কি হয়, এক্সেলত লিখি থাকিলে already the artificial intelligence helps, okay, to complete the sentence. তাতে 98640 মাৰিছা, পিছৰখিনি আহি গৈছে আৰু এন্টাৰ মাৰি দিলা, তেতিয়া ডুপ্লিকেট হৈ থাকিব। যদি এই ফৰ্মুলাটো লগোৱা থাকে, তেতিয়া it will become red. The moment you enter something duplicate, it will be red. Okay, আৰু এটা কি আছে, টপ বটম গোটেইখিনি দেখালোৱে। আৰু okay, এতিয়া let's use this thing to say generate an attendance sheet for your class. তোমালোকক starting অতে Google Sheet up attendance plot কৰা system আছিলে,
তেতিয়া তোমালোকে দেখিছিলা চাগে যাৰ যাৰ 75 ৰ তলত অটোমেটিক্যালি ৰেড হৈ যায় so just like that how to do it let's see so these are the names okay so yata suppose মই লিখিম percentage of attendance yata লিখিম say numbers of classes attended all right then yate date keta ase thora suppose 12 tarikor পৰা start hoise 12/03/2020 okay tar pora continuously ase April 1 tarikholeke okay so now every day if you remember you used to write 10 so 1 1 0 so tenake likhibo para I am just writing will be using ran between so ran between 0 and 1 so it will be randomized between 0 to 1 so 0 para 1 yate dila okay all right the problem with randomization is that every time you do something this number this digits will get changed okay because it is random na so suppose my to enake dil na gote kita change hoise dekhise na can you observe all the numbers are getting changed again okay konoba 0 asle 1 hoise so because randomization so randomization to moi fix rakhibor karone ki korim what I am going to do I will simply copy everything then again paste it as numbers now there is no formula okay ara agot ki asle enake jodi joa tomar formula likha ase dekhisa so gote tomar ran between 0101 formula bilak ulai goise okay so in this case jetia moi copy kori dilo status values and now there is no formula so anyway here I can use the total numbers of classes okay total classes till now okay so here I will write the total classes so how to count it because every day you will see this one more column will be added but I to eta column use hoy thakibo then konoba eta student ahibo pare then how will you count so let me count this cells count this numbers of cells so moi bahut di thoi disu yaloke di thoi disu so yaloke jetia notun entry hoy thakibo dator so it will automatically get counted here yate eta 21 din ase so that's why it shows 21 okay so numbers of classes attendance 1 is for present 0 is for absent so directly I can write sum or count if use koribo para jot 1 ase that will be counted so sum kori disu easy okay then so I say percentage kenake uliabo this 100 into bracket start this divided by this yate ki bhul ase konba kobo paribane anyone can anybody tell me what is wrong in this formula 21 or position to fix so 21 to bahut beshi ei konna first kona gola Vilas is correct sir 21 to the position we have to fix because that is not changing as per student jodi moi enake diu tar bisot enake draw koru no তুমি দেখিবা বাকি কিছুমান আহা নাই কিয় আহা নাই you see next to karone that 21 position is that cell is changing
So I have to fix the cell. Okay, I have to fix the cell, and the number comma dilo. Okay, now I want to highlight the students having less than say 50% attendance. Okay, then what I'll do, I will go to conditional formatting, then say new rule. I will write new rule. There I can use this one, format only cells that contain. Okay, you have to select the second one, format only cells that contain. So there you have option cell value between. I don't want to highlight anything in between. I want to highlight the ones that is less than, not less than or equal to, directly less than equal, less than 50. Okay, so what type of preview it is showing? No special formatting. So I have to click on format. We go to format, fill thakibo, then font bold italic, only bold. Okay, done. Okay, you see everything which has less than 50 are now highlighted. Okay, কাৰোবাৰ যদি মই attendance change কৰি ইয়াতে 1 1 দুটা আছে, এইকেইটা মই 0 কৰি দিছো, 0 কৰিলো, 0 কৰিলো, 52 হ'ল, next 47.62, it has become red. So that's conditional formatting to highlight things. যে তুমি কিবা এটা formula set কৰি থৈ দিছা যে if that is less than this one, then automatically it should warn you. Okay, you at a designer problem এটা solve কৰিছা, designer problem to negative value আহিব নালাগে. Okay, negative value আহিব নালাগে, যদি আহে you want some warning, so তাতে to দি থৈ দিয়া, if it is less than 0, then it becomes red, the cell becomes red, so that it gives you some warning. Okay, পাইছা না বুজি conditional formatting? এটা কৰি চোৱা, simple এনেকুৱাকে কৰি চোৱা এটা। ইয়াতে তোমাৰ কিবা প্ৰবলেম পাইছা যদি কোৱা। এই এক্সেলত তোমাৰ কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই, সব পাৰি। So randomizationৰ কিবা এটা উলিয়াই থৈ দিছিলো। Okay, suppose first এটো নকওঁ, suppose this one the last file samlers, এখন এখন সেশনেলৰ মার্কশিট হয় for 2019 batch I think. Yeah. So there class test ইয়াতে sheet 1 আছে, class test 1 or question wise marks, class test 2 question wise marks, class test 3 question wise marks, then NCMR marks, then sessional. So here we need to find out the total sessional marks based on some kind of formula that class test 1 or prime and 2 prime and 3 prime and. So for that everything has to be converted to one single benchmark, say 100 like convert frames of. Okay, so class test 1 was of 25 marks, so it has been converted to 100, 30 marks, 100, 70 marks of class test 3, it has been converted to 100. So now the twist is we need to consider only best 2 class tests. Out of 3 class tests, only best 2 out of 3 will be considered. Then how will you do? For student 1, for student this,
the best 2 is this one. Okay, for the third student, best 2 is this one. For the fourth student, best 2 are this 2. Okay, then how will you do it automatically? How will you consider only these 2? That means this and this, this and this, this and this. How will you consider that? So there you can write down one formula. তোমাকে লিখি ৰাখিব পাৰা যদি লগত পেন আছে. We will use this formula. Sum large. Sum equal to sum bracket start large again bracket start from where to where. Here I to k. Okay, তিনিটা আছে ন, যদি তুমি 10টা থাকে 10টা লিখা. Okay, I to k, these 3 are there. Then comma the best 2. Okay, the first one and the second one you want to consider the largest value, the first largest and the second largest. So that's why I'm writing 1 2. Jodi 10 pora you want to select the top 5, then etu kenuka hobo I pora k nohoy aru doloke jabo. I pora say q, I5 colon q5 comma then bracket start will be 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Then second bracket closed. Then again 2 brackets, because 2 bracket there were 2 brackets at the starting, so you have to close it. And you can see these are sum. Okay, these are sum. So sum has to be divided to get the average. Okay, that is yet to duta asile, so it is divided by 2. Jodi tomar 5 ta rakhe, it has to be divided by 5. Okay, so I just wanted to show you this. So final marks out of 75, the sessional is coming like this. So I want to see, I want to highlight the ones say which have got the top 10%. Okay, the top 10%. So like this, only the top 10% will be shown. Okay. So that's what I wanted to show here. Okay. Proper whole conditional formatting whole randomization to কৰাইছিলো. So randomization ইয়াৰে ফাইলটো খুলিব পাৰা. So it is a rand between লিখি আছিলো মই. That means randomly between any two numbers. That is very useful if you want to back calculate something. Okay, if you want to back calculate something, suppose I have sessional marks of some students. Okay, and I want to randomly distribute the marks to attendance, class test 1, class test 2, assignment 1, assignment 2, impression, then total. Okay, all those things I want to say randomly distribute. So the randomly distribute, why we have to randomly distribute? Simply তোমালোকে এনেকুৱা কৰিব পাৰা যে 50 30 আছে সে 37 পাইছে, so 37 টো যদি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিও, so যদি ফৰ্মুলা লগোৱা 37 or ইমান % অ্যাটেন্ডেন্সৰ পৰা যায়, so if you just divide it categorically, that 37 is converted to 100, then that 30% of that value will be attendance. So like that you can do, but the problem will be if every student, here you can see all these students are getting 37. Okay, all the students are getting 37. So if you simply distribute using simple Excel formula, everything will be same. So for attendance same aibo, class test 1 or marks same aibo, assignment or marks same aibo, almost same aibo so for. Okay, but we don't want to do that. So what we'll do, we will be using some kind of formula. Yate formula logwa ase, তোমালোকে ফৰ্মুলাটো চাই ল'ব পাৰিবা. Okay, এটো মই ডিসকাস নকৰো, এনে just আৰু I wanted to show one example why rand between is used. So it's a long formula, যদি মানৰ ভিতৰত আছে randomly, so randomly কিবা তাৰ 70 randomly it is showing between 77 to 82.
Okay, if that value is less than this, so it is showing something in between 77 and 82. So here it is 78, it is 77, it's 80, it's 79. So everywhere it is changing. Similarly, class test 1 marks also, here 25, I say here 25, here 21, although marks of 10 is 37. So that kind of things can be done if you can properly utilize the functions then between. Okay, so মই চাই আছো আৰু কিবা ৰৈ গ'ল নেকি okay, let's go to matrix then. Formatting জানা ন format painter. Suppose you want to make this cell as it is looking like here. এটো কৰিব জানা না এই সেলটোৰ ডিজাইন একদম এটো সেলৰ নিচিনা কৰিব খুজিছা সো এটো সেলত কি আছে কালাৰটো শিকাইছে ন মেমে okay নাই কোৱা ন okay so ইয়াতে তুমি কালাৰ কোনটো আছে বিচাৰিব লাগিব boys are anyway not good with colors so I cannot differentiate what type of color this is even I will not be able to differentiate whether this is this or that if I have to go and select here ইয়াতে গলে এটা কোনটো কালাৰ আছিল এটো আছিল এনেকে চাব লাগিব মিলাই so again the font ইয়াতে calibri আছে 11 আছে আকৌ ইয়াতে গৈ তুমি টাইপ কৰা এটো চেঞ্জ কৰা calibri then 11 so you can use the format painter option so ইয়াতে তুমি ললা format painter click কৰিলা যত দিব লাগে তাতে গৈ এৰি দিয়া it will be same okay বস্তুটো চেঞ্জ নহয় ভিতৰৰ ফৰ্মুলা বা এৰি চেঞ্জ নহয় just the design of the cell বা তুমি ইয়াতে লৈছা ইয়াতে লৈ গোটেই ইয়াতে টানি দিছা okay সব তেনেকুৱা হৈ গ'ল এটো যেনেকুৱা আছিল বা এগিটা লৈছা ফৰ্মেট পেইন্টাৰ লৈ ইয়াতে টানি দিছা ইয়াতে জি ষ্টাইলত আছিল এজ ইট ইজ দেখিছা ন একদম মিলি গৈছে এটো লগত হেতু so this is also very useful I find it very useful okay so তোমালোকে প্ৰত্যেকটোতে কৰিয়াৰ কৰা দৰকাৰ নাই এটা সেল ভালকে কৰি বাকি কিটা ফৰ্মেট পেইন্টাৰ মাৰি দিব পাৰা বা পিছত বেলেগ কৰবা sheetot কৰিলে in the same excel file you can use this alright পাৰিবা না yes sir. okay so এতিয়া আমি matrix কৰিম matrixৰ লাষ্টত আমি প্ৰিন্টিংৰ বস্তুখিনি চাম okay মাৰ্জ ৰেপ শিকাইছে ন মাৰ্জ ৰেপ size adjustment of cells শিকাইছে okay sir human graph human graph শিকাইছে hello hello so human graph হেনেকুৱা তো নাই বেলেগ টাইপৰ চাৰ্টছ বোৰ দেখাইছে মেমে okay ঠিক আছে দিয়া তেন্তে so let's go to your matrix so matrix file to খোলা already দেখিবা দুটা matrix বনোৱা আছে so আৰু এটা বনাই লো c equal লিখা তোমালোকেও c equal so 5 2 randomly 4 তোমালোকে নিজৰ মতে লিখা just same নাৰাখিবা ভ্যালু যাতে ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু 0 নাহে 9 power 0 minus 5 6 4 okay should look like a matrix so আমি table dim draw border
Okay, so now it's looking like a matrix. So matrix are generally কি থাকে? Sum of matrix, multiplication, inverse, determinant. So 3x3 matrix to একদম easy হয় তোমালোকে কৰি চাই এবিলাক কিন্তু in structural analysis 3 okay TOS 3 তোমালোকৰ আছে নে নাই নাজানো TOS 3 যদি নাই structural analysis 2 পাবা তোমালোকে পাইছা নেকি structural analysis 2 টো পঢ়ি আছে stiffness matrix flexibility matrix পাইছা Sir, matrix কোৱা নাই sir এইটো Nice, sir. then structural analysis 3 থাকিব তোমালোকৰ there you will learn about different types of matrices like flexibility matrix all those matrices are 6 by 6 matrix okay 6 by 6 matrix ভাবা 3 by 3 তে কিমান টাইম লাগে ইনভার্স উলিয়াবৰ কাৰণে adjoint ওলোৱা transpose কৰা then it's a long process if you remember so calculator বাৰু হৈ যায় 4 by 4 হৈ যাব calculator inverse but 6 by 6 matrix এতিয়ালৈকে calculator এটো আহা নাই 6 by 6 so for that তোমালোকে যদি assignment দিয়ে you can use excel so excel ত 3 by 3 পাৰিলে 6 by 6 পাৰিবা বস্তুটো same হয় concept so suppose I want to add matrix A and matrix B and let me write it like this A plus B equal to okay A plus B equal to so there if we add A plus B what will be the size of the matrix same this is 3 by 3 this is 3 by 3 so the result will be also a 3 by 3 matrix now you carefully observe how to do it okay now তোমালোকে ক'ব পাৰা যে ইয়াতে add কৰিলো this plus this okay this plus this কৰিলো then এটো এনেকে টানি দিলো এটো এনেকে টানি দিলো হৈছে a plus b হৈছে but what if it is a into b what is this is a into b তেতিয়া কি কৰিবা এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব না 3 into 7 হ'ব না নহয় no নহ'ব নহ'ব okay then কেনেকে কৰা যায় so there you don't have to worry excel understands matrix so you have to simply select the destination cells okay so those 9 cells you have to select where you want to paste if it's a 3 by the you know the resultant will be 3 by 3 matrix that much smartness is expected that if you are multiplying a 3 by 2 matrix and the 2 by 3 matrix you should be knowing that the resultant will be 3 by 3 matrix so in this case you have to select this kind of like this okay all the 9 cells you have to select then you just leave it okay you just leave it and write equal to আহিছে মনত ৰাখিবা equal to যেতিয়া ওলাব তেতিয়া তোমাৰ এই 9টা সেল হাইলাইট হৈ থাকিব লাগিব ওকে তেতিয়াহে তোমাৰ বস্তুটো হ'ব otherwise তুমি এনেকৈ হাইলাইট কৰি ললা ওকে হাইলাইট কৰি ললা তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰি আকৌ ইকুৱেল দিলা that is of no use so when you are clicking equal all these 9 cells should be highlighted with this gray shade okay then you just write you just click on the equal sign okay don't worry it will always show in the first cell there you write a sorry there I think I did a mistake here yeah here the name has to be changed okay here the name has to be changed it has to be renamed as a okay yeah
you see first of যেটো আমি matrix to select কৰিছিলো a এই matrix to select কৰোতে suppose b matrix to select কৰিছো ইয়াতে select কৰোতে ইয়াতে b7 উঠি আছে ন the first cell এটো তোমালোকে এডিট কৰিব লাগিব ইয়াতে গৈ b লিখি দিয়া directly b লিখা then enter okay so ইয়াতে গলে তোমাৰ a8 a7 ইয়াতে গলে b7 আহিব but when you select all these 9 cells it will be showing b that means the matrix has been saved calculator to first matrix to save কৰি লব লাগে মানে নহয় তেনেকে sheet যদি যোৱা এটা b12 উঠি আছে ইয়াতেও গৈ c কৰা then enter মাৰা ওকে তাৰপিছত চেক কৰি লবা এনেকে c আহিছে না নাই হোৱা নাই আকৌ যোৱা c No হোৱা নাই দেখোন সেইটো a আৰু b হল তো হোৱা নাই ওকে a আৰু b টো কেছৱা তোমালোকৰ হৈছে নে a আৰু b Sir, C2 हुआ ना Oh, sir. c2 হোৱা নাই C2 हुआ ना সেইটো মুচিটো চেক কৰিলে পুৰা বি কলমটো হৈ যায় মাৰ্ক হৈ যায় কিবা ৰিজন আছে সেইটো নহয় বেলেগ এটা ৰেন্ডমলি কৰি চাব বা 4 5 4 3 1 2 4 5 2 4 maybe তিনিটা মেট্ৰিক্স কৰিব নোৱাৰে maybe right matrix excel এ অকল দুটাই ষ্টৰ কৰিব পাৰে তিনিটা নোৱাৰে that can be one reason I think so okay I may be wrong but মোৰ হেতুৱে লাগিছে এক্সেলত মেট্ৰিক্স দুটা অকল ষ্টৰ হয় তিনিটা নহয় ঠিক আছে এতিয়া আমি a into b কৰিম তেতিয়া এই নটা সেল সিলেক্ট কৰিলা ইকুৱেল লিখিলা ইকুৱেল লিখি a যেতিয়া মাৰিবা দেখিছা ন ফৰ্মুলা গিটাৰ ইনিশিয়াল এৰে যত স্টাৰ্ট হয় সেইখিনি আহিছে এবসলিউট ভ্যালু এইবিলাক সব আহিছে ফাৰ্স্ট টু মেট্ৰিক্সৰ সিম্বল এটা দি a আহিছে দেখিছা সো এই a টোৱে হ'ব আমাৰ ফাৰ্স্ট a টো ক্লিক কৰা then we are multiplying so simply put star then again write b so আকৌ দেখিছা b টো আহিছে অটোমেটিক্যালি ইয়াতে b টো হাইলাইট হৈ গৈছে with red color so select b just enter okay directly enter মাৰিব নোৱাৰি control shift enter মাৰিব লাগিছিল okay আকৌ কৰিছো a star b control shift enter আহিছে তোমালোকৰ Yes, sir. control shift enter Yes, sir. okay এতিয়া আমি Yes, suppose Sir, sir A আৰু B টো কি বুলি ৰিনেম কৰিব লাগিছিল a আৰু b বুলিয়ে কৰা তেতিয়া আহিব তোমাৰ মেট্ৰিক্স আচ্ছা আচ্ছা স্যাৰ মানে ফাৰ্স্ট হেৰিটো ন মানে সিলেক্ট কৰি পেলাই ফাৰ্স্ট ইনি সিলেক্ট কৰিলে ওপৰত যাবা তেতিয়া তোমাৰ নেম বক্সত b7 আহি থাকে ন এটো ৰিনেম কৰি b লিখা তাৰ পিছত এন্টাৰ মাৰি দিবা এটা ৰিনেম ঠিক আছে